Good morning, everyone. How are you doing? Have a good Sunday. And I hope you guys are free this morning to see me and watch me on this live stream. This is a very special live stream. I must guarantee because I actually notified you about 2 or 3 days ago, and now I make it come true. So before we actually can go into the live stream and meet a very, very interesting woman from the United States of America, I want to check on the technical issues, like the image, the background, noise, and everything, and ready that you guys go enjoy with me. So if you are here, stay tuned. If you are not here, please get in and spread the news so all of your friends can come and join me in this special live stream with my guest speaker from one of my friends from America. Thank you. Now I'm waiting. Oh, yeah. Okay. So if you are on this live stream with me, please just give me a comment so I know what is going on. Because I haven't seen any interaction yet. So, well, um, let's go and see. Okay, we're gonna wait for a couple of minutes to see because anyway, technical problem is always to stop us from communicating effectively with each other. So um, let's see. Okay, are you on this group? Hello, everyone. Are you there? Hello. We're doing a live streaming in the Facebook group called Tự học giao tiếp tiếng Anh. It is a very special topic for those who are parents uh, who really want to make themselves a better mom and dad to raise kids well. Uh, and if you're not a parent, that's okay because you would be a parent in the future. So this topic is also very useful. Or if you have no interest in parenting, I guarantee you this live stream is also useful to you because it is an English uh, dual live stream. We're talking about parenting and learning English, and at least you can acquire some English vocabularies. Okay, so I'm still waiting for your response. If there are a couple of people going here, we're gonna. That's okay. Okay, all right, I see you. So I want your love. I want your love. I want your like. I want your love. I want your comment. It is very, very important. All right, I saw 8 people, 12 people are here. If you are here with me, please just give me a comment. If my voice is clear enough, please comment clear voice. All right. If the light, everything is well lit, okay, comment well lit background, everything's okay. Thank you so much for that. Your comment your comments are very, very useful to me because it signifies how well I am doing in my live stream. And when everything is ready, I'm going to invite one of the very, very interesting women, beautiful women from America, and she will share with you a lot of interesting information about her job in the USA, as well as many other, special knowledge, professional knowledge, parenting. Okay, just go with me. If you are here, just please comment. Do you want me to speak slowly or you want me to maintain that kind of speech? Also very important as well. I saw 10 people are watching the live stream and but haven't seen any comments yet. I know I turn up in this group, very often lately.
Last Saturday evening I got it, but this morning I also torture you with my image, with my voice. So why? Because in order to have that kind of meetup with my friends, my American friends, we actually have a long conversations, like over 2 or 3 months. It's really hard to go in line. Yep. It's really hard to go in line. It's really hard to find out, uh, the time that we are free together and in order to do the live stream. So that's why now we can make it. Okay, we make it, even though I torture you with my images a lot, with my video a lot, but please understand me. All I want you to do is just do better your English. It's just to improve your English. Okay, it is all I do is for the betterment of your English. Right, and that's why I invite a very exciting woman from America who will share with you some of knowledge. So the live stream will be in English mainly, but sometimes because of some technical terms, we will say it in Vietnamese. And the takeaway message you will have in those, as you can see, in those 2 pieces of paper that I'm giving you. Okay, so yes, are you ready for that? Please, at least one comment. Hello, Miley. Oh, the signal is weak. Okay. Hi, Kim Do. All right, we try to improve it later. But for now, because it's hard for me to see you, so let me see what I can do. Okay, because she is a very beautiful woman, so that's why I really want everything to be perfect before I make a turn up in this group. So please just give me a comment so I know what is going on. Just give me like, give me love. All right. Okay, guys, just please comment for me. Oh, right. I don't know why I got a virtual background. Cam and mic is okay. Roop, 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 roop. Oh, it's still there. I'm sorry for that. It's still there. Can you see me clearly? Don't worry, it's okay. Okay. Stop. Remove screen. Okay, 8 minutes, and actually I'm a little bit waste my time here. Okay, don't worry. Now, just if you can hear my image. Okay, so let's go. And now I want to invite her, Bảo Trâm, like the parents coach from the USA, to share with you the story. Okay, so Bảo Trâm, please turn up so we can talk. Chào em, chào Linh và chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người có vui vẻ không? Hôm nay ở Việt Nam là ngày Chủ nhật rồi phải không? Yes, it is Sunday. Yeah, it is Sunday morning, 8 at 8, and people are actually free. So that's why I decided to have a dual live stream with you, and I want you to share, your knowledge, especially your profession in America, so people here know who you are, where you're from, your profession, and and above all, they can learn some English words. They can upgrade their English and to be a very good and exciting person like you. So thank you for taking your time to join me here on this live stream. Thank you for inviting me to be in this live stream with you and into this group. And my name is Bảo Trâm. I am a parent coach and also a psychotherapist. And I have been living here in California and
It's beautiful weather over here. That's just a little bit about myself, and I got to know this wonderful, excited gentleman about 6 months ago through a course that we attended together, and I'm so impressed with his English skills. So that's why, and then we start talking to each other and start being friends with each other. And thank you so much for the opportunity to be here with all of you guys today. Okay, right. So now we're gonna go straight to the topic. Okay, the topic that we're having today is about, how to be a good parent. All right. So if you guys got any questions, feel free to give a comment down there, because anyway, we're going to have a Q&A section at the very end. Or if any interesting questions might appear, we're going to interrupt and, just share, and Bao Chum is going to answer you. So if you are parents and you want to be a good parent, this live stream is for you. So please comment. Just seize this opportunity to meet one of the very professional psychotherapists and parents coach from the USA. And also for you, those of you who are not, please just comment whatever relating to the parenting, relating to how to play with kids, to deal with kids. Bao Chum is here for answer. All right, so let's go. Okay, hi Chum. So my very first question is that, everybody was born to have the nature of being a parent. So we do need to define how, what is a good parent in your perspective. What is a good parent? Can you give like a definitions of being a good parent? What is it like, so people to understand? Sure. Thank you for the questions. Well, before answering the questions, I would like to remind and encourage everybody to not let anyone, even yourself, the permission to judge your parenting skills, simply because of these 3 reasons. First of all, they do not have the right to do so. Second, you do have the right to teach and to shape your children the way you want for them to be. And last but not least, no family situation is exactly like another. And no child is the same. Children do not come with a manual, so we don't know how to teach them because if you have more than one children, you will know that you have to use different style for the different child. So unless you intentionally and deliberately abuse or neglect them, which I do not think that you do if you are watching this video, I want to let you know that if you love your children and has been trying your best, you are good enough. You are already great parents. And I do believe that with that love, you will continue to learn to even be a better parent in the future. All right. So in short, good parents starts with a great intention. If you have an intention of being a good parent, that is the right starting point for you in order to become a good parent, right? And love, above all, is how we can define whether you are a good parent or not. Am I understand? Do I understand the exact point that you're saying? Yep, you got it. Thank you so much. Yeah, what is the right definition? What is your thinking about Chum's answer to my questions? Feel free to comment down there. I really want this live stream to be interactive. We appreciate your different perspective, no matter what it is. We always highly appreciate that. And please just comment down there so we know what you are thinking. So we got a new perspective, and it just liven up our discussion, all right, and make our online interaction more meaningful. So thank you for watching. Well, okay, now good parents, we know
what it should be. Now, my second question is that because you're living in America and we're living in we're living in Vietnamese culture, there is a significant difference between Vietnamese and American way of parenting. So can of course, you experience both environments, right? Vietnamese and American. So my question is, what is the difference between Vietnamese parenting and American parenting? Well, very good questions. According to a research done in the U.S. by Dan Bamrin, there are four different parenting styles, and I'm gonna go each by each and explain it to you a little bit. I'm gonna do it in Vietnamese, just like a summary in Vietnamese, and then I'm gonna go back to English because I do understand that you would like for me to speak in English better. I prefer to speak in Vietnamese, but for this the purpose of this live stream, I'll do both. So the first one is authoritarian. If Lynn can help me to write it down and to show it for everybody, that would be awesome. So authoritarian. So this is cái cách parent này thì thường là độc đoán, cha mẹ rất là nghiêm khắc và con cái phải nghe lời một cách tuyệt đối, không có được có ý kiến. So the parents believe that kids should be seen and not heard. Children's feelings are not being considered. If the children are sad, well, deal with it. If your son was hurt and cry, well, man it up. Shut up and suck it up. And you are not a baby. Do not cry like a little girl. And when it's come to home rules, parents make the rules and kids should follow without exception. And of course, no negotiation. So children who grow up in these strict parents tend to follow rules easily. However, they often develop low self-esteem because their feelings and opinion have never been heard or valued, especially in the family. So they might also become hostile and aggressive toward others when things do not go their way, because that's how they see the parents doing, right? It's my way or the highway, right? You are under my roof, you have to do what I said. There's no why. It's just because I said so, right? So some of the children who grow up in this kind of family, some of them might become a good liar, since they had to do that a lot to avoid punishments. And then the second style is the uninvolved style. Uninvolved. So cái cách parenting này đó là không có quan tâm vì phụ huynh, nhiều khi là vì phụ huynh phải lo cơm áo gạo tiền nè, do hoàn cảnh khó khăn, hoặc là do phụ huynh bị ảnh hưởng của thuốc men, mình bị bệnh, uống thuốc nhiều quá, hoặc là phụ huynh sử dụng những cái chất kích thích, những cái chất gây nghiện, rồi mình không có còn đủ minh mẫn để mà chăm lo cho con của mình, hoặc là những cái vấn đề về tâm lý khác, thì tất cả cái khả năng có được là nhiều khi những phụ huynh trong hoàn cảnh như vậy đó thì cố gắng lắm thì chỉ cho con được một chỗ trú thân, và nhiều khi thì cũng không được cơm nước, cũng không được cũng không được đầy đủ nữa. So these parents tend to have a little knowledge of what their kids are doing and who they are with. Parents sometimes expect children to raise themselves, and children who grow up in this type of parents are more likely to feel sad and bad about themselves. They might struggle in school and have self-esteem issues due to no guidance and support at home. All right, so the very first kind of parenting is authoritarians. For those of you who see, Bao Chum has said a very difficult technical words, authoritarian.
Okay, author, authoritarians, author, author, it's tác giả. Authoritarian is okay, tức là ở đây rất là độc đoán, đây là một kiểu cha mẹ. Okay, she has just explained. If you don't understand, just listen to this live stream more and more, so you know the very first kind of parenting is authoritarian. So I'm just wondering, what is the second type of parenting? I just introduced also the second type, which is uninvolved. All right, uninvolved. Okay, sorry. All right, so this word. Okay, so the second type of parenting is uninvolved, as Lai Bao has explained. Involved, if you get involved with children, but uninvolved, that means you neglect them. They just okay, leave them alone and do whatever they want, and they feel neglected. Okay, do you feel like a dog is neglected? That means okay, it's unfed, it's sick. Okay, so if your child is neglected, they are likely to have the same situation like this. All right, okay, let's move on with the other types of parenting. Okay, the next, the third one is permissive. Kiểu cha mẹ như mà ở trong cái nhóm này thì thường là dễ dãi, chiều con lắm, mà con muốn sao cũng được, ăn vặt cả ngày cũng không sao, không cần ăn 3 bữa, chỉ cần con ăn kẹo lúc nào cũng được, con ăn kem lúc nào cũng được, con uống nước ngọt lúc nào cũng được, muốn bao nhiêu cũng được, không sao, miễn con thích là được rồi. Rồi con không học bài ở trên trường, không làm bài tập ở trên trường hả? Ô không sao đâu, không sao. Buổi sáng buổi tối con không đánh răng, no problem. Không thích thì con không thích tắm rửa, thì cũng được, không sao. Khi nào cảm thấy mà dơ lắm thì đi tắm, không sao. Thì trong những gia đình này đó thì cái luật lệ và nguyên tắc thì thường là và cái sự dạy bảo từ phía phụ huynh á, thì rất là hiếm. Parents are lenient and only step in if there is a serious problem. They believe that children learn best by little interference from them. They want to be their kids' friends, and there are little or no rules in the family, and consequences are rarely enforced at home. So children who grow up in this type of parents, in this type of parents, are more likely to be defiant at school, since they do not and they didn't have to follow rules at home, and they do not appreciate authority and rules, and have usually they have lower academic achievement because they don't have to do homework at home. If they don't turn in homework, it's okay. And they also have a higher chance of having health problem like diabetes or dental issue because they don't have to do anything. All right. Okay, good. So let's go back to the word permissive, because a lot of people could see it. So probably because people, wondering about it. So what is permissive in Vietnamese? Like, do you have an equivalent translation to Vietnamese? Permissive? Dễ dãi. Dễ dãi hả? Ok. Các bạn có thể nhìn thấy không? Từ permissive. Từ permit, động từ là sự cho phép. Mà cho phép một cái gì đó mà rất là nhiều quá, đúng không ạ? Những cha mẹ cho con nhiều quyền, nhiều cái sự tự do quá, thì cái tính từ permissive là chỉ hoạt động đó, tức là dễ dãi. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Như vậy permissive nếu ở trong từ điển thì nó chỉ là mang tính cho phép. Ok, nhưng hôm nay nhờ có chị Trâm các bạn sẽ hiểu hơn. Permissive trong bối cảnh nuôi con, dạy con thì nó có nghĩa là cha mẹ dễ dãi. Permissive parents, cha mẹ dễ dãi. Thank you, Trâm, for that. I learned a word. I learned a Vietnamese word for that. And how about, okay, let's move. If you guys got any questions, feel free to keep a comment down there because it's very interesting. You are listening to one of the very, professional psychotherapists in California. So make use of your chance. All right.
I haven't seen any questions yet, but okay, let's move on to the fourth kind of parenting. Chum. And then last but not least, the last one, and this is my favorite, is the authoritative. Là có nguyên tắc, có thưởng, có phạt, có tình, có lý. Mỗi lần mà cha mẹ có cha mẹ vẫn là người mà đặt ra những cái luật lệ trong gia đình, nhưng mà khi mà có luật lệ như vậy đó, cha mẹ ngồi xuống giải thích cho con biết, rồi thương lượng với con, với những con mà lớn hơn giống như là tuổi teenager thì ngồi xuống mình thương lượng với con, rồi parent put a lot of time and effort into creating and maintaining and improving the relationship with children. Parents still make rules and reinforce rules and rewards for positive behavior and consequences for unwanted behaviors. However, they take time to explain the reason behind the rules and validate it and validate the children's feelings. So children who grow up in this type of parents are most likely to become confident and responsible adults who feel safe and comfortable expressing their feelings, thoughts, and needs to other people. So, going back to the questions that Lynn, you asked earlier, that what is the difference between the Vietnamese style and American style. So I do believe that these 4 parenting styles are present across all culture, and parents sometimes fit into more than just one group. Sometimes we are permissive, and sometimes we kind of like have to be firm with the rule, right? No exception, no questions. You are 13 years old. You do not go and just sleep anywhere at night. You have to go home, period, right? And then so sometimes we adopt this style, and some other time we adopt another style. With this situation, we use this style, and with another situation, we use different style. If I have to put into groups, if I have to, because I know Lynn is just like black and white, Vietnamese style or American style, and if I have to do that, then I will say that Asian in general, or Vietnamese parents, to be more specific, then we tend to adopt the first two parenting style. And the American parents tend to adopt the last 2 parenting styles, and yes, and it is like the order that I put. Vietnamese parents, the majority of us tend to adopt authoritarian style, which is độc đoán, nghiêm khắc. Con phải nghe lời tuyệt đối, không có được ý kiến, right? And một số nhỏ thì là uninvolved. However, for American, usually the majority are permissive. They want to be friends with their child. However, that style is will that be good? But I'm planning to do another video. Maybe it's on YouTube or maybe it's in my group about whether or not parents should be the friends of their child. But that's for later. But going back to it, is that my favorite is still authoritative way of parenting. Có tình, có lý, phải không ạ? All right. Okay. So for those of you who are watching, thank you, Chum, for very interesting lessons about 4 types of parenting. I just want to recap what she had said before in Vietnamese so people could understand, because I know that most people here are Vietnamese, and they really want to understand exactly what you really mean. So I will recap it in my Vietnamese knowledge and vocabulary. So I hope that you correct me if I'm wrong. All right. Có 4 loại cha mẹ
mà chị Trâm đã thể hiện ở đây thì loại cha mẹ thứ nhất gọi là authoritarian. Authoritarian có nghĩa là sao ạ? Chuyên quyền độc đoán, tức là cha mẹ kiểu phát xít ấy, yêu cầu con cái làm gì kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đúng không ạ? Vậy đó là kiểu cha mẹ như là thời phong kiến vậy đó, người phong kiến vậy á, đó authoritarian. Loại thứ hai đó là loại uninvolved, tức là không liên quan, đúng không ạ? Tiếng Việt thì gọi là không lan quyên đấy chị, tức là cha mẹ ok không lan quyên vào chuyện con cái phát triển như thế nào, cứ để sống chết mặc bay, tự mình lớn, tự sinh tự diệt giống kiểu như cây cỏ. Thì đây cũng là một hình thức kiểu cha mẹ, đặc biệt là những cái cha mẹ mà bận bịu cái công việc, không có thời gian chăm sóc con thì họ thường là phó mặc cái công việc nuôi dạy con cho xã hội, đúng không ạ, mà quên mất đi cái chức năng của cha mẹ. Đây là một loại cha mẹ thứ hai, đúng không? Nghe loại cha mẹ nó kinh quá nhỉ, nghe tiếng Anh thì nghe nó khoan, đúng không? Loại tiếp theo nữa ok là loại permissive. Alright, xin lỗi, permissive là như thế nào? Linh vừa giải thích về từ vựng rồi. Permissive có nghĩa là gì ạ? Cha mẹ dễ dãi, luôn luôn cho con quá nhiều quyền và tiến tới là gì ạ? Con cái tiếm quyền, đúng không ạ? Con cái lộng quyền bởi vì cha mẹ là trao quyền nhiều quá. Permissive chúng ta tạm gọi là cha mẹ dễ dãi. Và cuối cùng là một loại được prefer nhiều nhất, loại cha mẹ đó là authoritative. Authoritative tức là cha mẹ cũng có quyền nhưng làm sao ạ? Biết điều tiết, đúng không ạ? Và ngồi xuống thảo luận để nuôi dạy con cái theo một cách rất là balance, không quá chuyên quyền độc đoán nhưng không quá dễ dãi. Và theo như những cái từ mà chị Trâm vừa nói thì authoritative lại là loại cha mẹ là em nghĩ là mọi người sẽ prefer, sẽ thích, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây là chị Trâm có nói rằng chúng ta không thể tách biệt ra, đa phần là con người ta sẽ ở một trong 4 cái nhóm này, nó chỉ cái nào ít cái nào nhiều hơn thôi. Và chị cũng có categorize ra để phục vụ cái sở thích là thích black and white của Linh, đó là okay, Asian parents như thế nào và American parents là như thế nào, đúng không ạ? Và đương nhiên chúng ta và cha mẹ người Mỹ thì có xu hướng là authoritative hơn, bởi vì họ văn minh hơn này, họ tiếp xúc với những cái nguồn thông tin và nuôi dạy con cái tốt hơn. So, okay, you guys understand? If you got any questions, feel free to ask. Okay, we do need your interaction. We do need your like, your love, and your comment. Okay, so my very last questions for you before we stop this live stream is that, okay, Chum, how we can apply American way of raising kids in Vietnam? Probably, a lot of Vietnamese parents now want to raise their kids following Japanese style, following American style, because they know that Japan and America are civilized country, very, very modern way of living. So there is a, very high trend, people, Vietnamese parents have a high tendencies to follow this and really want to understand that. So as a parents coach from the USA and you got kids, you're raising kids in this environment, what is your advice and what is your tips to apply American way of raising kids, of raising our children into the Vietnamese environment? Cảm ơn câu hỏi của Linh rất là thú vị, và câu hỏi này đó thì Bảo Trâm xin phép được trả lời bằng tiếng Việt cho nó thân tình, tại vì mình là người Việt, mình nói tiếng Việt. Bảo Trâm dành hai câu hỏi trước để nói tiếng Mỹ, uống lưỡi lên mà nói tiếng Mỹ, nhưng mà câu hỏi này thì Bảo Trâm xin phép Linh là cho Bảo Trâm được trình bày bằng tiếng Việt ha, là với những cái kiến thức mà Bảo Trâm đã trình bày ở trên đó, thì đã chia sẻ ở trên, thì chắc chắn là các bạn cũng phần nào nhận ra được là mình đang parenting theo cái cách nào, và đồng thời các bạn cũng đã phần nào xác định được là mình có muốn thay đổi cái parenting style của mình hay không. Và nếu các bạn tại vì ở đây đó, cái parenting style cái này là 4 cách mà mình thường thấy. Cũng có những cái nhiều cái cách khác của những cái văn hóa khác mà nếu mà các bạn thích, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được. Tại vì quay trở lại với cái câu trả lời đầu tiên của Bảo Trâm đó là chỉ một mình mới biết hoàn cảnh của mình và mới biết con của mình tốt nhất.
và mới biết cái gì là tốt nhất cho con của mình và cho bản thân của mình. Cho nên chỉ một mình có thể quyết định cái chuyện đó cho mình. Mặc dù là Bảo Trâm nói là ok, Bảo Trâm thích cái cách này nhất, cách kia nhất, nhưng mà nếu như mà cái đó là cái mà các bạn cảm thấy là các bạn không thích thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cái cách nào mà phù hợp với gia đình của mình. Và nếu các bạn muốn thay đổi thì Bảo Trâm xin các bạn lưu ý hai điều thôi, hai điều mà Bảo Trâm muốn ngắn gọn và xin các bạn lưu ý. Cái thứ nhất á, là mình tự hỏi xem là các bạn có sẵn sàng để thay đổi cái tư duy cũng như là những cái set expectation cho mình và cho con của mình hay chưa. Là tại vì qua mỗi cái cách cái parenting style như vậy đó thì nó sẽ có những cái set expectation khác. Ví dụ Bảo Trâm lấy ví dụ đi, nếu như mà các bạn theo phong kiến và theo gia trưởng theo phong kiến thì thường tại vì Bảo Trâm sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho nên Bảo Trâm hiểu được là người Việt Nam mình, và cái đó là một điều tốt chứ không phải là nó có mặt tốt nó cũng có rất là nhiều mặt tốt của nó, là người Việt Nam của mình, cha mẹ của mình thì thường là mong muốn thường là chạy theo điểm và mong muốn con của mình là phải được giỏi nhất lớp, giỏi nhất trường, giỏi nhất nước, và phải rất là smart ở trên trường, và ngay cả cái việc mà chọn ngành thay đổi những cái chuyện mà chọn ngành nghề thì nhiều khi là cha mẹ cũng có những cái expectation là con của mình phải làm kỹ sư, con của mình phải làm bác sĩ, con của mình phải làm ông này bà kia. Đó là những cái set expectation. Thì các bạn nếu mà các bạn thay đổi cái parenting thì các bạn có ready để thay đổi cái expectation đó chưa, để có thể nói là ok, nếu như mà mẹ thì mẹ muốn con làm bác sĩ, nhưng mà nếu như mà con mà muốn làm họa sĩ thì ok, mẹ kiếm lớp cho con học mẹ kiếm thầy dạy cho con vẽ. Đó là ví dụ giống như là vậy. Hoặc là cái mà Bảo Trâm thấy là quan trọng nhất, mà cái sự khác biệt nhiều nhất là trong cái education là một, và trong cái relationship của mình với con của mình, trong cái mối quan hệ của mình với con của mình là hai. Là khi mà thay đổi cái cách parenting như vậy đó thì các bạn chú ý tới hai cái đó, và cái education và relationship. Và cái điều thứ hai mà Bảo Trâm xin các bạn cũng lưu ý luôn đó là các bạn sẽ xử lý như thế nào nếu và khi chịu áp lực từ gia đình và những người xung quanh khi mà bạn quyết định thay đổi. Tại vì những người xung quanh của mình có thể là chồng của mình, có thể là vợ của mình, có thể là ông bà cha mẹ, có thể là những người thân, có thể là những người láng giềng. Nhiều khi họ không có cùng chung suy nghĩ và quan điểm hoặc là tư tưởng giống như các bạn, vì thật sự ra tất cả mọi sự thay đổi nào cũng sẽ gặp phải những cái gọi là tiếng Anh gọi là resistance, là cái sự chống đối lại, cái sự chống đối lại, cái chống cự lại. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà không phải là cái điều đó là điều tự nhiên, mà nó cũng không phải là điều xấu đâu, là tại vì mình từ trước giờ mình biết cái cách đó, bây giờ mình thay đổi cái cách khác thì liệu nó có tốt không, nó có tốt hơn không, hay là nó lại xấu hơn, phải không ạ? Đó là nhưng mà Bảo Trâm muốn nhắn gửi với các bạn đó là mình nhìn cái bigger picture, tại vì những người xung quanh của mình cũng muốn tốt cho mình muốn tốt cho con của mình mà thôi. Thì một trong những cái hướng giải quyết mà hữu hiệu là kiên nhẫn và từ tốn. Mình giữ vững, nếu như các bạn muốn thay đổi cái cách parenting của mình giữ vững cái lập trường của mình trong tinh thần yêu thương và tôn trọng. Vì khi và chỉ khi mình tôn trọng người khác đó, thì mình mới nhận lại được sự tôn trọng từ họ. Thank you so very much. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều vì cái chia sẻ rất là hay và rất là quý báu về việc nuôi dạy cha mẹ thông qua cái 4 loại parenting ở trên. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành cái thời gian quý báu của mình. Thank you for taking your time to join us here. It's a pity that no questions for us
at this moment because we gotta figure out later on why. But anyway, cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian để đến tới cái cộng đồng tự học giao tiếp tiếng Anh. Có lẽ là không chỉ là những cái kiến thức về nuôi dạy cha mẹ đâu, mà thông qua đó thì mọi người có thể học được rất nhiều từ tiếng Anh rất là hay từ chị. Bản thân Linh vừa ngồi đúng vậy đây, Linh học được rất nhiều từ hay lắm, rất là very native. Chính vì vậy mà các bạn mà có muốn học tiếng Anh rồi thông qua những cái kiến thức về nuôi dạy cha mẹ và những cái vấn đề giao tiếp nữa thì chị Trâm là chắc chắn là một trong những địa chỉ rất là hay để mọi người có thể làm phiền với đó, nên mọi người hãy tận dụng nhé. Trước khi kết thúc cái livestream này thì Linh sẽ muốn kiểm tra xem là có bất kỳ một câu hỏi nào dành cho chúng ta hay không. Ok, và nếu có thì thật là tuyệt. Ok, chúng ta có rất nhiều lời khen chị Trâm ạ. Chị Trâm hiện tại thì không thể nhìn được những cái comment đó, thế nhưng thì Linh thì có thể nhìn được. Ok, thank you Lancy Nguyen for watching. Thank you to Lê. Thank you Hồng Nguyễn. Alright, and I hope you guys got a good time watching this dual live stream. A lot of dual live stream with my international friends will come in the future, and if you want to see Bảo Trâm again, I'm going to invite her again one day with a, you know, with a very special, with a very special, section, and I promise I will try to keep away all the technical problems so more people will interact with us next time. So yeah, it's time to say goodbye and have a good Sunday among your significant others. And Trâm, I know it's Saturday evening there, so have a good Saturday evening with your nearest and dearest, and hope to see you more in the future. Thank you Linh, và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian ngày Chủ nhật quý báu để mà theo dõi hai chị em của Bảo Trâm và Linh trong cái chương trình livestream ngày hôm nay. Thì nếu như mà các bạn nào mà có câu hỏi gì về parenting, đặc biệt là về cách nuôi dạy con cái thì cứ comment ở dưới. Thì Bảo Trâm cũng là một thành viên ở trong nhóm này, cho nên là các bạn cứ cho Bảo Trâm biết, Bảo Trâm sẽ cố gắng để mà trả lời cho các bạn nhanh nhất có thể. Vâng, và definitely các bạn hãy comment tất cả những câu hỏi, bởi vì Linh sẽ là người đọc lại tất cả những cái comment này và tổng hợp lại, và để chị Trâm sẽ có những cái livestream để giúp đỡ mọi người không chỉ học tiếng Anh, không chỉ hiểu về cha mẹ đúng không, mà còn học tiếng Anh và trở nên tốt hơn mỗi ngày, đúng không? Và nhân đây thì chị em của Bảo Trâm và Linh cũng xin cảm ơn ban admin của nhóm đã tạo điều kiện cho chị em của Bảo Trâm và cho Linh và Bảo Trâm đã lên đây để chia sẻ với tất cả mọi người ngày hôm nay. Yep. Thank you for watching and see you.